Hello. I betrayed my friends at the house on the hill, but stuff still happened. So what's up? It's Apple's turn to do the artificial intelligence thing. So all the way back 10 years ago, when it was last year, Apple announced the iPhone 16, and they were like, this is built from the ground up for Apple Intelligence. They then went on to showcase a whole bunch of features about how it could reach into apps on your phone and like learn stuff about you, but still be private and do all this cool stuff, and how Siri wouldn't suck anymore. And that was all lies. I mean, lies-ish. It was lies adjacent. Apple has rolled out some of their Apple Intelligence features. I turned them off on my devices because they're bad, but they've rolled out some, just not most. And they just keep delaying these features because it turns out the developers learned about these features basically when we did. See, Apple has a long history of not jumping onto a new feature or product first. They'll wait and then do it the Apple way, which frankly does usually work out for them. They've got multiple trillions of dollars in market value. I have like a crisp $20 bill by comparison. But this time it kind of fucked them over. They didn't have any plan for AI before ChatGPT became a thing. And even when that happened, they were like, shit, okay, like how do we make something just so that we can put it out there? So apparently they tried just like updating Siri to allow Siri to reach out to an AI and like answer some questions, but that just created more bugs than it was worth. So they gave up on that, which is why we now have that like middle ground thing where sometimes Siri gets a query and it's like, I don't fucking know. Want me to ask ChatGPT? Or at least I think that's how that works. Again, I turn it off because I don't want this. I'm not complaining that this isn't a thing. I don't want it in the first place, but it's still very funny. So they tried the one thing, they then did the whole like just send it off to ChatGPT. They apparently were announcing features on stage that were just like not communicated internally. Something that was more like a concept became marketing materials. And they were like, yeah, we're, it's not quite ready yet, but it'll be out in a couple months. It's been several of those months. I'm at your disposal. And it's really just been nothing. But hey, you can have them generate a custom emoji or an image, sort of, with like the worst of all of the image generators. Oh great, you can have it rewrite some text. Truly a next level of personal assistant. Anyway, we're now fast approaching the actually hysterical concept that the iPhone 17 might come out before the 16 gets the features that they said it would have. So, policy. Okay, egg on my face. Last time I said that the big beautiful tax bill, was unlikely to pass. Is it gonna pass? Probably not. It passed. It passed the House. It is now going on to the Senate, where I will give exactly no insight into what I think is going to happen to the bill. Can't get me on that one, losers. But anyway, here comes the insight I said I wouldn't give. It's probably still going to have a hard time in the Senate. The Senate has a lot to lose on this one. Going into 2026, they want to not piss everybody off, and this bill has a lot of things. They're going to piss a lot of people off and only a few crowd pleasers. So they're going to work real hard to make sure that it's going to be passable without ruining their midterm chances. That said, still could very well pass, but just because it passed the House does not make it the law of the land. So it passed does not mean it actually is now law. And here's something of note. Let's highlight this. It passed the House with a vote of 215 to 214, a margin of 1 vote. 3 Democrat representatives over the age of 70 have died in office, leaving voting vacancies that allowed that to happen. Now, if they were alive, would this have potentially eventually passed? Yes, but the vote that it actually passed on was made possible because Democrats don't step down and just age until they die in office. Cool. Very cool. Anyway, after it passed the House, the bond market went tumbling because it's a bad bill, and solar company stocks just plummeted because the bill targets renewable energy pretty severely. In fact, that was one of the main things the Republicans were cheering on, was the removal of any investment, really the stopping of investment in renewable energy and the increase in investment back in coal and fossil fuels. Because it's 2025, and that makes sense. All right, Signal. Okay, so several high-ranking government officials were caught using Signal to talk about very private stuff that they shouldn't be using Signal for. And now we're getting a headline that Signal was hacked and a bunch of data was stolen. Let's clear up some stuff. The app that most people in the government use, and some are actually just literally using Signal, but the app that most people in the government are using is actually called Telemessage Signal, which is a recreation of Signal that also archives all of your messages.
They do that for compliance reasons. The government has to keep records of stuff, which is why it's actually really, really bad if they use normal Signal, which explicitly does not keep records for, government activity. So telemessage is the thing that was hacked, not Signal. Their records that they keep were leaked. Journalists have been going through the leaked data, trying to find anything that would be of significant note, and so far it seems like there's not like war plans in there, but there are things like the locations and travel plans of high-ranking officials. So this service that's supposed to archive sensitive conversations between government officials was just straight up hacked. And that's just a thing. That's just a thing. Anyway, this is not a reflection on Signal and Signal's security. This is, again, a recreation of Signal that explicitly undermines Signal's security. All right, I can't not do it. Maha! Yeah, Maha. M-A-H-A. It's the health skeptic version of MAGA. That's kind of like led by RFK Jr. So RFK Jr., a conspiracy theorist and anti-vaxxer, is like the head of health in the U.S. now, which it tracks. And among the MAGA crowd, there's been like a sub-initiative of MAGA called MAHA, which is like the crunchy anti-vax sort of like subsect. RFK recently put out the MAHA report, which is just sort of like, his take on why things are bad, like why Americans are unhealthy. Let's ignore the whole like lack of time off and no social safety net and the inability to raise children or have any kind of child care for anyone and the lack of access to quality fresh food. It's probably not that. It's what could it be? The vaccines. It's the vaccines, everyone. Oh, how didn't we notice it before? Yeah, the report basically says all the things you would expect it to say. It's like, vaccines are bad, food additives are bad, processed food is bad, phone usage is bad, and it originally was going to say that pesticides are bad, but that was edited out by the White House. Monsanto was a reference in the report, but they're like, I knew this wouldn't be easy. no, we don't need to investigate that. So the report does call to look into some of these pesticides in 2026, but it doesn't go as far as to say these are bad. They also removed a part of the report that talked about lobbyists who lobby the government for these chemical companies to prevent the government from regulating these cancer-causing chemicals. They removed that part from the report too. But it's probably the vaccine. Hello, if you like what I do, I would really appreciate your support. Sharing this content around helps me a ton, so if you know somebody who might like this, send them a link. If you want to support me directly, the best way to do that is to head to patreon.com/Endeavorance. You can sign up at any tier starting at $3 a month, and everyone gets access to all of the bonus content that's there. Thank you very much. Let's move on. World stuff. Israel's still doing their thing. And Netanyahu is still talking about taking over the rest of Gaza now. He's very loudly saying that they're going to take over Gaza. They're going to get rid of everyone that's there. They've been blockading food and medicine. They've been letting it a trickle in. They're literally quoted in saying that they don't want to have pictures of starving babies coming out of Gaza because that would be bad for international relations, not because it would be immoral. And so world leaders from Canada and the UK and France, they're saying, hey, what the fuck? Like, this is not okay. You are straight up doing genocide. To which Netanyahu was like, you're on the wrong side of history. You're empowering Hamas. Ignore everything that we're doing and let us keep doing it. On top of that, a delegation of European, Asian, and Arab diplomats were visiting the West Bank to get a sense of what's going on there, what with all the killing people that the Israeli army is doing. And wouldn't you know it, while they were there, the Israeli army shot at them. They shot at international diplomats. What blows my mind is in any other timeline, this would be like a year-long story. This would be the biggest thing of the year. But this is just like Tuesday instead. When asked what the fuck, why are you shooting at these diplomats, Israel was like, oh, those were warning shots. Because the diplomats went off the predetermined course that we would allow them to walk. Just firing some warning shots at these international representatives who are investigating whether or not we're, doing war crimes to people. I also want to acknowledge that there were 2 Israeli staffers who were murdered in DC. I don't know what to say about this. I don't really feel anything about it. I think it makes sense that something like this would happen, and these people were directly involved in a genocidal regime. They weren't innocent bystanders. The main thing that gets me about all of this is, one, it wasn't a great move. Like right now, we are under the most propaganda we've seen in decades.
and this is just so much gasoline on the fire. But two, a lot of outlets are spinning this as an attack on them because they were Jewish, aside from only one of them actually being Jewish and ignoring the whole Zionist being a part of the whole Israeli government genociding a people thing. The guy didn't kill them and then say, I hate Jews. He killed them and shouted free Palestine. And whether or not he was a Fed or whatever, it was not because they were Jewish. Conflating Jews and Israel is very dangerous, especially because not all Jews are Zionists and not all Jews support Israel. To lump them all together as one is doing a massive disservice, and that in itself is anti-Semitic. Anyway, on a completely different note, Kim Jong-un is upset because his ship didn't work. Kim Jong-un of North Korea has been working to try to upgrade their navy. They're playing Civilization, and they're like, oh shit, we gotta get some destroyers out here. So he had this big beautiful warship that they built, and they were gonna launch it, and he was there for the launch. And when it launched, it capsized and crashed. It is apparently still partially submerged. He wasn't thrilled about this. It didn't reflect great on him and his plans, and so he lashed out a little bit. Let's get this quote. It's a good one. All right, Kimbo said that the officials who were involved in the launch showed, quote, absolute carelessness, irresponsibility, and unscientific impurity. He went on to say, and this is true, I cannot suppress my emotions. We love an emotional king. Anyway, he arrested those officials because it's North Korea. Or America. It would have been either. Technology. Private messaging app Telegram is not actually all that private. And so far this year, they've already turned over 20,000 user records to authorities. So last year, the CEO of Telegram got arrested in part of an investigation about child exploitation material on Telegram. And ever since then, they've been a bit more cordial with the police. Now, I want to say most social platforms have a pretty significant issue with really bad shit festering somewhere on their platform. Telegram is not unique. The platforms just kind of have like varying degrees of keeping it under wraps. But in Telegram's case, they were flaunting that they were not giving a shit if authorities wanted any information. But then turns out when you get arrested and you're reminded of your mortality, even if you're a tech bro, sometimes you just roll over and show your belly. And so now they are routinely working with requests from cops to get information about users. There's a pretty interesting website. I've linked it in today's newsletter that will show you a breakdown of requests from authorities by nation and how many users were affected by those requests. Google Video, but not like that. Do you remember Google Video? Do you remember that? It was like pre-YouTube, and it was like Google's YouTube competitor before they just bought YouTube. It was actually kind of nice, but that's not what this is. Google recently had their I/O event, which is like their developer convention where they make a bunch of big announcements. And a lot of their announcements, or basically all of their announcements this time, was AI everything. AI hair. Among the AI stuff they announced was a video generator AI called Veo 3. And it definitely is creepy. It can generate pretty realistic looking clips with dialogue and like sound and shit. It's impressive, I guess, but it also seems to just generate a lot of slop. I've seen people saying like, oh my god, this is the end of reality, this looks so real. And I get why people are concerned, and I get the direction we're going is this is making massive leaps. It still looks like AI to me, but it's also just like, why? Like, why? Why do we have it? Do we really need the ability to generate like 5-second clips of like a pink dinosaur stomping around town? Is humanity better off with the ability to just generate stock imagery and stuff? Or why? Because all of this really feels like tech demos and concepts that were being sold as full products. And I'm very tired of being told that we need these things, especially when they also announced that the top tier subscription for their AI is $250 a month. No, I don't think I will. And speaking of AI, they are still trying to build Her. You might remember a while back, OpenAI had new voices for ChatGPT, one of which sounded suspiciously like Scarlett Johansson from the movie Her. I want to be very clear, Sam Altman has also made it clear that he's a big fan of that movie. And now OpenAI purchased a startup by Johnny Ive, the guy who designed a lot of earlier Apple products. They bought a startup of his that's working on like AI hardware for $6.5 billion. The announcement video was deeply creepy. It's like the two of them being like, oh, we're best friends.
let's just like have an announcement about this acquisition where we're sitting at a coffee shop talking about how great each other is. It's genuinely unmixed. But they seem to be working on a new product that is essentially like the AI pin kind of thing, or that Rabbit R1, those AI hardware things that just failed. It is, I don't know specifics, but it's apparently some kind of like box with no screen, and it's like always listening, and it's an AI assistant thing. I don't know. Sam Altman was like, living with this has been life-changing. You're gonna love it. And I'm pretty sure that's not true for anyone except for Sam Altman. Lightning round. There is a new ultra-rapid test for brain tumors that's looking to reduce the time to diagnosis by like an order of magnitude, talking weeks to days. Here's the web. Sesame Street is saved. Netflix is jumping in and cut a deal with Sesame Street. It will be available on PBS and around the world on Netflix as well. There is a competition called the Enhanced Games. It's planned for 2026 in Vegas, and it's like the Olympics, but you can exclusively take performance-enhancing drugs. A cargo ship ran aground into the garden of a random Norwegian man's home. He woke up and found a cargo ship in his lawn. Hey, Kentucky, I'm very sorry to inform you that the bourbon brood of cicadas, a 17-year brood, is due this year. It's gonna get loud. A USPS truck that was found with 5,000 abandoned chicks. The birds, not women. Those birds are now adopted. They've almost all found a home now. Forgot? Marvel has announced a delay for the next 2 Avengers films, Doomsday and Secret Wars. That's what it was. Turns out that there was footage from the mothership of the Titan submersible, the submersible that went down to the Titanic and got blipped. So there was footage from the mothership in which they heard the implosion. They didn't know it at the time, but there was kind of like a gone. And finally for today, an Australian politician, in his exit speech from his political career, shotgunned a beer out of a shoe. Fuck yeah. I know nothing about your politics. That's right. That is all I have for you today. Thank you so much for watching. Let me know in the comments below what you are going to shotgun a beer out of. My name is Endeavorance. I'll be back on Monday. Take care and be well. There's no time to lose. Weakling. Oh, for Lord! You're done. I see it. Victory, the only option. It's over. Don't underestimate. Shadowless blade. Leave Lord Satan alone! My blade is already. Don't let me know. Hit my trust sturdy and you'll kill. That was weird. I don't remember anything like that happening ever. Hey guys, welcome back to the channel. Hope you all are having a lovely day. It's been a little while since I've been able to make any kind of content, and I'm going to talk about that a little bit before we get into the actual main video. And I know you guys are probably really itchy to get to the actual content, so if you don't want to listen to me ramble, go ahead and skip to this timestamp right here, which is where the video will actually start. But I'm going to give a little bit of a recap as to where I've been, why I've been a little bit quiet, why I haven't really been doing much over the past week or so. And based on the sound of my voice, you might actually be able to tell exactly what happened. So about a week and a half ago or so, there was this big event that my church was doing that I went to for the weekend, and it was a lot of fun, and I had a lot of good memories from that. But unfortunately, throughout the course of that weekend, I managed to pick up the big C word virus, you know, the one you can't say or else YouTube is gonna flag your video for whatever reason. But I ended up catching the big C word, and it was not a lot of fun. It was really bad for a couple of days. I ended up being quarantined basically in this room for a couple of days, which was not a lot of fun, and it just ruined so many plans
plans I had for that week. I had this whole trip that I was planning on going with some friends of mine, which was going to be just a nice little vacation, just sort of a break from everything, just a bit of a reset. And unfortunately, I wasn't able to go to that. There were a lot of things that me and my wife wanted to plan on doing, which we couldn't do, which was just not a lot of fun. So long story short, I basically got really sick and it just completely put my entire life on pause. My voice still sounds a little bit nasally. You could probably tell just because of the amount of sickness and medicine that I've been going through, but I do feel pretty much all the way better. It's just a little bit of congestion I have now. But that has basically just completely floored my ability to work on videos up until the past couple of days. I was really only able to get footage for stuff that I wanted to make over the past few days. I wasn't able to do any sort of recording or editing or anything like that because I was not able to. I was not in the right mindset. I was not in the right level of health. But there have been things I have been wanting to make, especially about Helldivers, which you'll see with this particular video. But I just wanted to let you guys know I did not forget about any of you. I did not just sort of go dark for random reasons. I just was not feeling good. I was sick, and it just really paused my entire life. But I'll be back now, and I'm hopefully going to try to get some more content out there for you guys to enjoy. So thank you guys for your patience. Thank you for understanding. And now on to the Helldivers video. Hey guys, welcome back to the channel, and welcome back to Helldivers 2, a game that has undergone some pretty big changes since I last talked about it. And I kind of want to give my thoughts on the update to the newest part of the Democracy update that they have done. The kind of things that they've added to it, the kind of things that make Helldivers 2 a lot better than it has been, but still some of the things that are keeping Helldivers 2 pushed back, at least in my opinion, compared to what it could potentially be. So without further ado, let's not delay anything and get right into the video and talk about the newest update for Helldivers 2, Parts of Democracy, what it adds, what it changes, and what it can mean for the series going forward. So with the main theme of this update is for Helldivers 2 is that the Illuminates have invaded Super Earth. Yes, you heard that right. Super Earth's borders have been breached, and the Illuminate have been assaulting it vehemently ever since the launch of this update. And that is the main overall premise of this update. We got new Illuminate enemies, new areas that we can fight the Illuminate in, as well as a couple of major changes to things like weapons, as well as some superstore changes, and a slew of weapon and equipment buffs and changes, which that's a little bit more on the technical side of things. I kind of just want to go over the main big stuff that comes with this particular update of what it changes. So first and foremost, we are finally fighting on Super Earth, which is something that I know me and a couple of other minor friends that I play this with have really been wanting to do for a while. We have wanted to see what Super Earth is like and what it actually means to fight on Super Earth. And now we're finally getting it. It's basically a big, massive metropolitan area. You're fighting in all the major cities on Super Earth, and it really does change a lot about the actual terrain and topography of what we used to. We're used to just, regular flatlands, landscapes, outdoorsy areas mixed with maybe a couple of city blocks and whatnot here and there, but now it is a huge, full-blown, full map, fully in a metropolitan city. And it does change a lot about how combat and how navigating the terrain works, because it's a lot more straightforward, more or less, because there's not a whole lot of fibers getting you from going one place to another. It's kind of just you have to go around building. It does change up the gameplay of how your strategies and stuff work, because now you can actually see where your ship is in relation to the map. And if you try to bring in its stratagem and your ship detects that it's not going to be able to hit directly where it is, it's going to hit a building or something, it actually has to reposition and change so that way it can hit an angle where you want to hit it, which is actually really nice, although it does make it so that way sometimes your engine might take like 30 seconds to come in when they normally have like a 3-second call in, but it's something that makes it so that way you have to be aware of your terrain and where you are in relation to the city, which does make a lot of sense if you think about where you fight. And like I said, the Illuminate have invaded and they have brought new threats for us to fight. There are technically 4 new units, although one of them is kind of situational. We have the Flesh Mob, which is a hulking amalgamation of a bunch of different boatlets that are basically merged together into this very, very ugly-looking atrocity that essentially runs at you. And this is kind of like the Illuminate version of the Charger in a lot of ways, except for not nearly as heavily armored. They're terrifying, they're horrific, and they can come at you in multiple groups. They are just very intimidating, and they are also a good addition to the Illuminate, in my opinion. They're not super difficult to take down. You just kind of have to unload into them. I believe if you take out the glowing heads that they have, it makes them go down quicker, but overall they're not too bad. We also have the Crescent Overseers, which is basically just a new version of the Overseer, whereas we have the normal ones with these stabs that come at you and hit you or can shoot you, and then we have the ones that fly up in the air. These ones have these big rocket launcher, plasma launcher things on them,
Kind of reminds me of the fuel rod gun from Halo. And they basically have two different ways that they could shoot them. They can either fire them normally, like a standard plasma launcher, or if they're far away, they can use them kind of like an artillery mortar and bombard you from a distance, which that can be really, really painful if you have multiple of them trying to hit you. These guys aren't really that much different to take out than the normal overseers. They have the same type of armor, the same type of weak spots and all that kind of stuff. It's just they kind of have a different weapon, which is fine. I mean, the automatons have like 4 or 5 different enemies that are the same thing, just different weapons, so not really that big of a deal. They are a little bit annoying, but they keep their distance from you, which makes them really easy to take out because they don't run towards you or anything like that, so they're not too bad. The next, I guess, 2 enemies you could say, I mean, one of them is a real enemy, the other one is kind of more of a situational special thing, but we also have the Stingray. The Stingray is kind of a special type of enemy that shows up. What this is it's basically an Illuminate bombing run ship that will fly around the map, and you'll see it sort of cycle and sort of do its sweeps back and forth while it's trying to figure out a good spot where it can hit you with. And when it does decide it has a good angle on you, what it'll do is it'll park and it'll sort of line up its shots, and then it'll do this sort of strafing run where it just sort of bombards an area with blasts, and you can see the highlighted area where it's going to hit, so you actually have a decent amount of time before В игре на момент выхода этого ролика идет новый баннер Хроник с персонажами Инадзумы. И в связи с этим я решил зацепить одну женщину оттуда по имени Яймика. Очень необычный и противоречивый игровой юнит, про которого я уже говорил в своих роликах не раз, как минимум здесь и здесь. Комьюнити зачастую любит Яю сюжетно, но при этом геймплейно в большинстве пачек используется именно Фишель. Поэтому сейчас я разберу все сильные и слабые стороны персонажа, чтобы как-то более конкретно дать понять, что же все-таки не так, или наоборот, в чем она лучше других. Приятного просмотра. А перед началом видео хотелось бы напомнить про существование нашего замечательного сервиса Hornybox, через который ты можешь выгодно задонатить кошелек, ну и что еще для счастья плейлиста жены. Я и каталист, поэтому обычные атаки всегда окрашены в элемент, а значит всегда можно вставить лишнюю атаку для вызова реакции. Также за счет хорошей области поражения ее атаки могут подрывать бутоны. Заряженные атаки всегда накладывают статус, так что их также есть смысл прожимать, отменяя анимации легком или прыжком. Элементальный навык ставит тотемы, которые дамажат из кармана. Тотемы не снапшотят, а их урон бафается второй пассивкой, которая преобразует МС в дополнительный бонус урона. Примечательно, что эта пассивка преобразует и любые сторонние заливки мастерства стихии по типу Храма Нахиды или пассивки Сахарозы. Значит, Яя получает от этих персонажей дополнительный профит. Главная проблема тотемов — довольно долгое время установки по меркам карманного ДД, которое составляет примерно 2 секунды, а если тебя еще и стагернут или придется уворачиваться, то и того больше. Ульта же дает биг-тычку, а если в этот момент на поле боя стояли тотемы, то они исчезнут, но зато ульта нанесет лишние удары с еще большим процентом дэмэджа. Как итог, эта кнопка под бафами спокойно наносит солидный урон и быстро счищает волну врагов, что мы не раз видели на турнирах. И вот тут стоит начать делать сравнение с Фишель. Дело в том, что несмотря на огромные проценты в описании талантов, урон исключительно Ешки, C6 Фишель и Яя не слишком различается, а значит нужно искать то, что сделает разницу. В случае Фишель все понятно, у нее есть снапшот, пассивка на доп-тычку за реакции, дополнительные атаки с C6, когда дамагер бьет обычками, минимальное время на поле, повышенное количество статуса и энергии. К слову о статусе, у Ешки Яи стандартный КД наложения, а значит за все 14 секунд она наложит электро лишь 5 раз, что довольно мало. При этом пассивка намекает, что персонаж хочет играть от реакции, и как итог, странное решение по скиллсету от разраба, которое только дополнительно путает. В АОЕ количество реакций может увеличиваться. Если тотемы будут бить по разным целям, то по каждой из них будет прокать реакция. Но от игрока это никак не зависит, да и АОЕ в игре немного, так что преимущество сомнительное. И такие проблемы со статусом идут в сравнении с Фишель, которая в зависимости от пачки спокойно может наложить до 20 статусов за всего лишь одну ворону. Что же всей этой куче полезных опций от 4-звездочного персонажа может противопоставить Яя? Наверное, раз Ешка дамажит не так
так много, да и статуса на ней маловато, то настоящую разницу должна делать ульта. Но вот ульта Яи стоит аж 90 энергии, а значит, чтобы сдавать ее стабильно, приходится обязательно брать второго электро в пачку и собирать хотя бы 40 восстановы из нижних статов. При этом прокаст Яи с ультой довольно необычный. Ешка, отряд, ульта, ешка. В сумме это занимает примерно 6-8 секунд, может даже больше. Впихнуть такое в стандартную 20-секундную ротацию с большинством дамагеров практически нереально. Ну, имеется в виду комфортно впихнуть, чтобы все стакалось. Подобная активность на поле делает из Мика скорее револьверного керри, для которых далеко не так много места в этой игре. Если же приходится встраивать Яи в обычный отряд, то зачастую частичный отказ от ультимейта и сдача его в 3-4 ротации по принципу как наберется, будет ну реально верным решением. Но без ультимейта Яя становится обычной турелькой, причем довольно плохой турелькой со средним уроном и без дополнительных баф опций в отряд. А еще на сомнительную эффективность Яя влияет сравнительная слабость дендра реакций в наше время, через которое играет большинство ее отрядов. Как я уже говорил в недавнем ролике, их потолок был определен довольно давно, поэтому им сложно конкурировать с новыми керри с их огромными скейлами. У тебя уже есть Яи, и вот на этом баннере Хроник ты решил задуматься о констах. На твоем месте я бы не стал вкладываться в это. Конечно, созвездие у нее вполне нормальное, C1 довольно удобное, C4 дает небольшой общий баф электро, а остальные консты просто повышают дэмэдж. Однако даже C6 Яи едва ли будет блистать. В основном это просто способ немного перегнать Фишель в ее лучших пачках, получив ультимативную электрозатычку на любую роль. Но когда современные персы, среди которых есть и универсальные саппорты, просто получают за консты значительно больше, то я бы остановился на C0 Яе и усиливал ее бы через крутки новых тиммейтов. Стоит упомянуть, что Яя довольно капризный персонаж в вопросе подбора характеристик. Твой урон одновременно зависит от двух статов, это атака и мастерство стихий. При этом нельзя забывать про криты, аффиксы и восстановление энергии. А ведь тотемы еще и не снапшотят, а значит получить много статов от того же Беннета не получится. Поэтому главный вопрос, как между всем этим выбирать? С энергией все просто. Ключевой фактор оправданности ульты каждую ротацию — это количество электро в отряде. Если Яя играет в соло электро, то я бы даже не парился на этот счет, собирая 100 ВЭ и ультуя как получится. Если электро тиммейты есть, то я бы по возможности старался собрать 130-150 восстановы, чтобы ультовать чаще. Однако это далеко не так обязательно, как может показаться. Что же касается остальных статов, то вот вам несколько ключевых моментов, на которые нужно обратить внимание. Наличие реакций. Очевидно, что если персонаж не вызывает никаких реакций, то и мастерство стихий для него довольно бесполезный стат, а значит собираемся в привычные статы. АТК часы и электрокубок. Если же реакции в отряде все-таки вызываются, то стоит обратить внимание на то, как часто сдается ультимейт. Дело в том, что взрыв стихий довольно слабо скейлится от мастерства стихий, а значит, если ульта сдается не постоянно, то использование часов и даже кубка на МС может быть выгодным. Следующим плюсиком в пользу мастерства стихий будет ситуация, когда мы сражаемся с несколькими врагами, то есть мультитаргет. Чем больше целей, тем больше шансов, что тотемы ударят в разных врагов, а значит вызовут больше реакций. Последним пунктом выделю Яя на поле. Удары с руки имеют довольно маленький множитель, поэтому основной урон в них идет именно от реакции обострения. И не стоит забывать про урон бутонов, которые такая Яя запросто взрывает. В такой ситуации можно и шапку на МС поставить. Но в любом случае помни, что МС куски на Яя не равны МС кускам на куки. Ты все равно хочешь найти какие-то криты в нижних статах, чтобы не лишаться урона навыков полностью. Также многое зависит от вложений в лесу. Пушка с хорошей базой, консты на лишние скейлы, количество. Пам-пам! Привет, я Руслан Усачев, и сегодня мы поговорим о самых интересных новостях и событиях в России и мире за последнее время. Извиняюсь за бардак на фоне, я только вчера распаковал наконец-то подарки с празднования дня рождения, поэтому гостиная у меня немного завалена, плюс присутствует повышенное желание хвастаться подарками. Ладно, у меня в конце еще будет небольшой анонс по планам на канал, а пока к новостям. Пам-пам! Россия предложила провести второй раунд переговоров в Стамбуле уже 2 июня. В Ватикан лететь
как-то не захотели, хотя об этом было много разговоров в СМИ. Опять Стамбул, может быть, они с этим мили авиакомпании копят, я не знаю, или отель оплачен. Но это, конечно, если Украина согласится. Во время второй встречи делегации должны будут предоставить друг другу меморандумы, список пожеланий к тому, как они видят мирный договор или хотя бы условия для прекращения огня. Второе, как будто максимум, на что сейчас вообще можно рассчитывать. Особенно в контексте того, что успело произойти после первых прямых переговоров в Стамбуле. Давайте вот разом все новости и заявления, которые вот шли фоном в последние дни, соберем и обсудим. Пам-пам. В первую очередь всех, конечно, интересует позиция США, конкретно Дональда Трампа, и она, скажем так, нечеткая. С одной стороны, Трамп заявил, что Путин, по его мнению, сошел с ума. То есть раньше они хорошо общались, а тут что-то странное началось. Это была реакция на масштабные удары по территории Украины. Трамп даже пригрозил страшными вещами, которые могут случиться с Россией, если вдруг он, Трамп, прекратит свои усилия по мирному урегулированию. По сути, в этом можно увидеть намек на то, что США может ударить самыми жесткими санкциями по России и начать в полную поддерживать Украину вооружением. Прямо на это в Кремле отвечать не стали, там рядом комментарии дали, только Медведев по классике пригрозил Третьей мировой войной. Но кроме, собственно, сообщения Трампа, ничего больше не было, вот каких-то реальных действий. В мировых СМИ аналитика тоже не совсем понимает, куда все идет. То есть, с одной стороны, Нью-Йорк Таймс пишет о том, что Трамп дистанцируется от конфликта на территории Украины и не введет санкции против России. А Wall Street Journal пишет о том, что скоро будут новые санкции от США. А в Германии в это время пишут о том, что переговоры ЕС и США о совместной борьбе против обхода антироссийских санкций провалились, и дальше больше это не обсуждается даже. Каждый сам по себе. Короче, если пытаться угадать, то пока выглядит так, что это либо есть какая-то уже договоренность между США и Россией, которая просто медленно приводится в жизнь, и поэтому США просто ждут и не сильно реагируют там на удары дронами или ракетами. Либо США просто переключается на время на другие свои заботы, пока ЕС там будет пытаться самостоятельно справиться с Россией и склонить Путина к миру на более выгодных для Украины условиях. Пам-пам. Как именно ЕС планирует это делать? Германия, допустим, сняла ограничения по дальности ударов с того оружия, которое предоставляется Украине. То есть их можно использовать на полную дальность. По словам канцлера Мерца, не только Германия снимает подобные ограничения, но еще Франция, Великобритания и США. Вы могли в интернете видеть карту, на которой изображено, насколько вглубь России могут долетать разные виды ракет. Как понимаете, даже Москва оказывается под ударом некоторых из видов оружия. Тут вопрос в чем? Какое оружие есть сейчас у Украины? Допустим, американские ракеты «Атакамс» последний раз использовались в январе, то есть они, скорее всего, просто закончились. Тот же Мерц недавно заявлял о том, что не планирует передавать Украине немецкие дальнобойные ракеты «Таурус», но, как бы, никто не мешает ему передумать. Пам-пам. В Китае прошел уникальный турнир по кикбоксингу, где вместо живых бойцов в перчатках железными лапами махали роботы. 4 робота G1 от стартапа Unitry Robotics. Рост 130 сантиметров, вес 35 килограммов, на голове шлем, на лапах перчатки. Все, погнали. Каждый бой длился 3 раунда по 2 минуты. Кто больше ударов нанесет в голову или корпус, тот побеждает. Если робот завалился и за 8 секунд не успел встать, все, нокаут, спасибо, езжает. Металлолом теперь. Как говорится в классическом меме, ожидание. Реальность. 刘老师其实起身也真不能说软肋。哎呀呀！ Я как будто смотрю на драку двух очень оголодавших детей. Это, знаете, очередной пример того, как с технической точки зрения все очень круто. То есть эти роботы самостоятельно двигались. Их нейросети обучали специально под такие бои. Они не управляются дистанционным человеком, они сами сражаются. Ну, по крайней мере, так заявляется, и мы верим. То есть это реально крутое достижение робототехники. Но при этом выглядит так всрато. Смотришь на это, и в голове только одна мысль. Да я бы ему навалял. Пам-пам. До лета осталось буквально несколько дней, а лето, как известно, время отпуска. Вы еще можете успеть что-то быстро себе забронировать до конца мая, чтобы потом с гордостью сообщать окружающим. Ну я же говорил, надо было бронировать еще весной. Но лучше помогите бедолагам, которые до сих пор не смотрят мои видео, и расскажите про Яндекс.Путешествия. Надежный сервис от известного бренда по поиску и бронированию отелей и квартир, которым пользуется более 28 миллионов человек каждый месяц. Огромный выбор жилья и выгодные предложения. Можно найти классные варианты от 999 рублей в сутки. Оплатить бронирование можно картой любого
российского банка, даже если вы бронируете отель за границей. Если вдруг возник вопрос или нужна помощь, круглосуточная поддержка 24/7 прямо в приложении, всегда на связи. Не усложняйте себе жизнь, ищите легкие пути. И главное, если воспользоваться этим промокодом до 31 июля, то получите скидку до 20% на бронирование. Опытные путешественники уже разбирают самые удобные варианты. Переходите по ссылке в описании или по QR-коду. Не откладывайте отдых на потом. Пам-пам. Павел Дуров русский. Он так и сказал. Он по видеосвязи выступал на форуме «Свобода» в Осло и сказал, что является русским, а значит скорее умрет, чем станет чьим-то активом. Фраза, достойная сборника пацанских цитат Джейсона Стэтхэма. И второй ее части, у меня их две теперь. Его, собственно, спросили, является ли он русским активом. То есть это вся классическая конспирологическая теория о том, что все гонения на Дурова — это специальная операция российских властей, чтобы создать ему образ борца с режимом, а на самом деле это майор Дуров работает под прикрытием. Хотя мне кажется, что это скорее такая внутрироссийская теория, то есть за границей вообще мало кто слышал про историю с ВК, с протестами, там, с бумажными самолетиками, вот это все. И заявление это было сделано по видеосвязи, потому что, естественно, французский суд не разрешил Дурову приехать в Норвегию лично. На Дурова во Франции заведено уголовное дело, там он проводит большую часть времени, надо только пускают в Дубай погулять. Хотя я бы, конечно, дважды подумал перед тем, как в начале лета менять Францию на пылающий под солнцем Дубай. У них там недавно температурный рекорд мая был обновлен. 52 градуса почти. Потом Дуров еще накинул на французские власти за то, что они пытаются давить на него как-то, ограничивать свободу слова, например, вмешивались в выборы в Румынии. В общем, качественно выступил, но это не все новости про Телеграм. Из других новостей они планируют привлечь $1,5 миллиарда через выпуск облигаций. Я не знаю, связано ли это с предыдущей информацией, которую я вам рассказал, но на всякий случай, если $1,5 миллиарда дают за такое, то я напоминаю, что я тоже русский. Пам-пам. Ладно, на самом деле будут более полезные новости про Телеграм. Это я так разминался. Мессенджер объявил о добавлении щепотки искусственного интеллекта в приложение. Павел Дуров и Илон Маск договорились о годовом сотрудничестве, в рамках которого масковский искусственный интеллект Грок будет доступен прямо в поисковой строке Телеграма. Только для владельцев премиума, естественно. То есть можно будет через поиск задавать любые вопросы, вам ответит нейронка, не нужно будет лишний раз уходить из приложения, чтобы что-нибудь погуглить. Плюс к этому улучшается работа с чатами, редактирование собственных сообщений, когда там хочется нахамить человеку, но нужно быть вежливым. Или ты утром просыпаешься, у тебя в общем чате с друзьями 500 сообщений. Можно попросить Грока как-то выжимку из срача сделать, понять, о чем вообще они спорили. И там пачка еще фичей, которые звучат не очень впечатляюще, но скорее всего помогут либо сэкономить время, либо вообще просто улучшить качество пользования приложением. Интересно, что заявляется сотрудничество лишь на 1 год. И при этом Дуров прямо говорит о том, что за него Telegram получит $300 миллионов деньгами и акциями. Плюс 50% с каждой подписки на платную версию Грока, оформленную через мессенджер. То есть, скорее всего, у нас перед глазами не просто анонс новой функции, которую скоро скопирует WhatsApp. Это еще и озвучивание прайса. Вдруг кто-то из конкурентов Грока захочет занять место через год. Как бы все обсуждаемо, вы знаете, какие были цены в 2025 году. Это вот как Google и Apple. Они вроде как конкурируют, выпуская разные операционные системы для мобильных устройств, но при этом Google платит десятки миллиардов долларов в год, чтобы быть поисковиком по умолчанию в айфоне. Вот и Telegram нашел такой же способ заработка. То есть, с одной стороны, им самим не нужно будет разрабатывать искусственный интеллект, и они будут использовать чужой. Им еще и за это доплачивают. Пам-пам. Но чтобы далеко не ходить, напоминаю, что прямо сейчас в моем телеграм-канале идет большой розыгрыш призов в честь 15-летия канала. Нужно всего лишь подписаться на мой личный канал в Телеграме и на мой канал о путешествиях «Пора». Нажать кнопку «Участвую», все, у вас есть шанс получить один из 5 призов. iPhone 16, если вы по андроидам, то Samsung S25 Ultra, большую Яндекс-станцию, фен Dyson или Steam Deck. Как вы понимаете, условия простейшие, но на всякий случай внимательно прочитайте пост со всей информацией. Ссылка на него будет в описании. Пам-пам. Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что поручил 10 экспертам начать работу над новой конституцией страны. Он буквально говорит, что хочет увенчать демократию новой гражданской либертарианской конституцией. Это цитата. Текущая конституция существует с 80-го года после военного переворота. И вот там, мол, остались... Alright, that's going to be it for the stream. Good luck, have fun, thanks for watching, and I'll see you next time.